François Stroll, Trinity College, University of Cambridge. Bonjour, brownie fairies. This is Françoise. It's magnifique après-midi, a beautiful afternoon in November. The first day I came to Cambridge, I really felt like Alice in Wonderland. My heart was pounding with a strong feeling that some fun adventures would happen one after another. It's amazing that I feel the same way now. Today's stroll through Trinity College is going to be very sweet, like a rose chocolate cake. So, those who don't eat sweets well, please understand in advance. Well, let's start today. Not Alice in Wonderland, but with Françoise in Fairy Tale Land. This is a story about when I first came to Cambridge. By coincidence, I found right near the university there was a small and pretty wedding dress shop that looked like it just came out of a fairy tale book. I was very surprised, thinking to myself, is Cambridge a university that encourages marriage? With this cute first impression about Cambridge, as if I had entered a wonderland unexpectedly and became Alice starting a new adventure, I began to tour the various colleges of Cambridge with a pounding heart. The University of Cambridge has 31 colleges, like a famous ice cream brand. I started by appreciating Downing College, Sydney College, and Christ's College. The overall atmosphere of Cambridge that I felt was like a clear and transparent painting drawn with soft pastels and watercolors. As I enjoyed the cute and lovely atmosphere of a small and cute country and university town, as if the illustrations in a fairy tale had become reality, I passed by King's College. The gate was wide open, and people were cautiously entering. Huh? What's that? Let's ask. It turned out there was a wedding at King's College Chapel that day, so the college was open. This is the universe guidance to take a stroll in King's. So, by
amazing serendipity, I got to tour King's that day, which wasn't even in my plans. I slowly savored and appreciated the beauty of the vast college gardens and prayed in my heart for the couple getting married that day to live happily ever after. Actually, a wedding in such a magnificent castle like Cambridge is a bit far from my dream wedding. However, isn't it because everyone has different dreams that the world is so colorful, beautiful, and worth living in? Yeah? What exactly is my dream wedding then? I will tell you about it next week when we take a stroll in King's. So, if you are curious about my dream wedding, please join me for the stroll next week. Anyway, after happily taking a stroll in King's College Gardens and coming out the back gate, wow, what a surprise! It's like a leisurely and quiet country road with peaceful green trees and lawns. That's how I discovered my favorite stroll trail in Cambridge that day. The very next day, I also was able to take a stroll in Trinity College with the same serendipity. While enjoying my favorite Cambridge trail that I fell in love with at first sight, I once again experienced the kind of moment of, oh, what's this? And found a sign saying that Trinity is open from 10 a.m. to 2 p.m. on weekdays. So I was lucky enough to take a look around. First of all, Trinity was very impressive with its open green forest path. As I strolled along the path, I happened to find a small gate and trees marking the boundary between Trinity and St. John's Gardens. And right here, with the green forest and the blue sky as the background, I discovered the most beautiful view of St. John's in the distance. It's a bright and warm atmosphere, as if soft golden sunshine was melting into the air.
with the wide green lawn and the high, clear blue sky as the background. Oh, wait a minute. Let me explain one thing. There is a phenomenon called the overview effect. When you look at the Earth from space travel, it is said to be as magnificent as a beautiful blue jewel shining alone in the dark space. So, when you see the beauty of the Earth from space and realize it, the phenomenon of your perspective on the world changing forever with that emotion and awe is called the overview effect. That day, I experienced a kind of the overview effect as if I had really traveled through space, and it's just so amazing. It's like seeing a completely different universe, and my perspective on the world changed forever. It's such a precious and touching moment. So I instinctively and intuitively realized that I had to remember it well, engrave it in my heart, soul, and bones, and cherish this moment for the rest of my life. So, as I was trying to focus and remember, looking at the beautiful St. John's, which is like a delicate picture in a storybook, a cute imagination like a fairy tale suddenly came to my mind. So I was able to grin and enjoyably cherish and remember this moment deeply in my heart. What is it? It really is a completely fairy tale-like imagination. I imagined the magnificent college building and the peaceful forest of trees, like a dear old friend talking to me at the moment. I have been standing here waiting for you for 500 years. Merci for finally coming. It's nice to see you again.
Thanks to this imagination, my heart was filled with an indescribable feeling of emotion, and I felt so happy. Later, there will be a picnic party during the season of the Richest Diary. At the picnic, I will use the material I imagined that day. So I hope you will notice it and grin while reading. On that day, I was able to come up with lots of the overall framework for the richest story. So I was really grateful from the bottom of my heart that I was so lucky and blessed. I will continue to talk about the plan for the richest story next week on King Stroll. Oh, by the way, the cover picture for today's audiobook is an illustration of the richest cover that I had planned in advance. The National Portrait Gallery in London provides paper and pencils for visitors who wanna draw. Personally, I think it's the most touching art administration and community care policy. I drew the cover of The Richest Diary with my favorite pencil in the blank space inside the picture frame, illustrated by Lucia Vinti on paper provided by this portrait gallery. Well, if I look at the causation, isn't it thanks to my family that I was able to start the Richest Diary series on Wattpad and Naver web novels safely, and also be able to enjoy the National Portrait Gallery in the UK. So, to express my gratitude and love for my family, I planned the cover illustration today. See you next week then. A bientôt. P.S. When you suddenly feel that life is too hard, have a cup of refreshing peppermint tea like a green forest. Cheer up again and have a strong and happy day. 프랑스와지의 산책. 트리니티 컬리지, 캠브리지 대학교. 브라우니 요정님들 안녕하세요. 프랑스와지입니다. Magnifique après-midi. 11월의
멋진 오후입니다. 케임브리지 처음 온 날 저는 정말 이상한 나라의 앨리스가 된 기분이 들었답니다. 뭔가 재밌는 모험이 연속으로 일어날 것 같은 강력한 예감이 들어서 심장이 두근두근 한다고나 할까요? 지금 똑같은 기분이 들어서 참 신기한데요. 오늘 트리니티 산책은요, 장미 초콜릿 케이크처럼 아주 달콤할 예정이니까요. 단 음식 잘 못 드시는 분들께는 미리 양해를 부탁드립니다. 자, 그럼 오늘 이상한 나라의 앨리스가 아니라 동화 나라의 프랑스와즈를 시작해 볼까요? 네, 오늘 이야기는 제가 처음 케임브리지에 왔을 때 이야기입니다. 학교 바로 근처에 꼭 동화책 속에서 튀어나온 것 같은 작고 예쁘고 고풍스러운 웨딩드레스 숍이 있는 거예요. 그래서 케임브리지는 결혼을 장려하는 학풍이 있는 걸까? 하고 속으로 굉장히 놀랐었는데요. 이렇게 케임브리지 대학교에 대한 귀여운 첫 인상을 가지고 예기치 않게 신기한 나라에 들어와서 새로운 모험을 시작하는 앨리스가 된 것처럼 두근거리는 마음으로 즐겁게 케임브리지의 여러 컬리지들을 구경하기 시작했습니다. 케임브리지 대학교는요, 어떤 유명한 아이스크림 브랜드처럼 31개의 컬리지들을 중심으로 구성되어 있다고 하는데요. 저는 일단 다우닝 컬리지, 시드니 컬리지, 크라이스트 컬리지부터 감상하기 시작했습니다. 제가 느낀 전반적인 케임브리지의 분위기는요, 부드러운 파스텔과 수채화 물감으로 그린 듯 맑고 투명한 느낌의 그림 같았습니다. 이렇게 동화책 속의 일러스트레이션이 현실이 된 것처럼 귀엽고 아기자기한 작은 시골과 대학 동네 분위기를 즐기며 킹스 컬리지 앞을 지날 때였습니다. 게이트가 활짝 열려 있고요. 사람들이 조심스럽게 들어가는 분위기? 저게 뭘까? 물어보자. 알고 봤더니 그날 킹스 컬리지 체프에서 결혼식이 있어서 컬리지를 개방했다고 하는 거예요. 우와, 이거는 킹스를 산책하라는 우주의 이끄심이야. 그래서 완전 행운으로 계획에도 없던 킹스 컬리지를 그날 둘러보게 되었던 것입니다. 저는 드넓은 컬리지 정원의 아름다움을 천천히 음미하고 감상하면서 그날 결혼하시는 커플이 행복하게 오래오래 잘 사시라고 마음속으로 축복 기도를
열심히 해드렸습니다. 이렇게 웅장하고 아름다운 성 같은 케임브리지의 컬리지에서 하는 결혼식은 사실 제 드림 웨딩과는 살짝 거리가 있지만요. 네, 하지만 모든 사람들이 각각 다른 꿈을 꾸기 때문에 세상이 이렇게 다채롭고 아름답고 살아볼 만한 가치가 있는 게 아니겠어요? 네? 그럼 대체 제 드림 웨딩은 뭐냐고요? 그건 다음 주 킹스 산책할 때 말씀드리겠습니다. 제 드림 웨딩이 궁금하시다면 다음 주 산책에도 꼭 함께 해주세요. 아무튼 그렇게 행복하게 킹스 칼리지 정원을 둘러보고 후문으로 나왔더니 와, 대박! 한가롭고 고요한 시골길 같은 평화로운 푸른 나무숲과 잔디밭이 펼쳐져 있는 게 아니겠어요. 바로 그래서 이날 제가 케임브리지에서 제일 좋아하는 산책길을 발견하게 된 것입니다. 트리니티 컬리지는 바로 그 다음 날 첫눈에 반하게 된 이 편안한 산책길을 걷다가 또다시 저게 뭘까 순간을 경험하고 평일 오전 10시부터 오후 2시까지는 트리니티 산책로를 개방한다고 하는 안내 팻말을 발견해서요. 역시 행운으로 둘러보게 되었습니다. 네, 일단 트리니티 컬리지는요. 탁 트인 푸른 나무 숲길이 정말 인상적이었는데요. 산책로를 따라서 걷다가 우연히 트리니티와 세인트 존스 컬리지 정원 사이에 경계를 표시하는 작은 문과 나무 숲을 발견했습니다. 그리고 바로 여기에서 나무 숲과 하늘을 배경으로 멀리 떨어져 있는 세인트 존스의 가장 아름다운 모습을 발견했던 것입니다. 드넓은 푸른 잔디밭과 높고 맑고 푸른 하늘을 배경으로 부드러운 황금빛 햇살이 공기 중에 녹아있는 것처럼 환하고 따스한 분위기였습니다. 여기에서 잠시만요. 설명 하나만 드릴게요. 조망 효과, the overview effect 라는 현상이 있다고 합니다. 뭐냐면 우주 여행에서 지구를 보면 캄캄하고 어두운 우주 공간에서 지구가 마치 홀로 찬란하게 빛나고 있는 눈부시게 아름다운 푸른 보석처럼 그렇게 아름답다고 합니다. 그래서 우주에서 지구의 아름다운 모습을 보고 깨닫고 나면 그 감동과 경외심으로 그 이후에 세상을 보는 관점이 완전히 달라진다고 하는
이 현상을 조망효과, the overview effect 라고 한답니다. 바로 그날 저는 정말 우주여행을 한 것처럼 조망효과, the overview effect 같은 느낌을 경험해서 정말 너무 좋았습니다. 완전히 다른 우주를 보고 나서 세상을 보는 관점이 완전히 달라진 느낌이라고 할까요? 정말 너무나 소중하고 감동적인 순간이라서 꼭 잘 기억해서 내 심장에, 내 영혼에, 내 뼈에 새겨두고 이 순간을 평생 잘 간직해야겠다고 본능적, 직관적으로 깨달았습니다. 그래서 막 집중해서 기억하려고 동화책 속 섬세한 그림처럼 아름다운 세인 존스를 바라보는데요. 갑자기 동화처럼 귀여운 상상이 떠오르는 게 아니겠어요. 그래서 웃으면서 아주 즐겁게 이 순간을 정말 소중하게 마음속 깊이 잘 간직할 수 있었습니다. 뭐냐고요? 정말로 완전 동화 같은 상상인데요. 아름다운 컬리지 건물과 평화로운 나무 숲이 다정한 친구처럼, 오랜 친구처럼 제게 말을 걸기 시작하는 상상이 떠올랐습니다. 500년 동안 내가 오기를 이 자리에 계속 서서 기다리고 있었어. 드디어 와줘서 고마워. 다시 만나서 반가워. 이렇게요. 이 상상 덕분에 뭔가 말할 수 없이 뭉클하고 감동적인 느낌으로 가슴이 가득 차오르는 정말 행복한 기분이 되었습니다. 나중에 리체스터 다이어리 시즌 중에 피크닉 파티 날이 있거든요. 그 피크닉에서 이날 상상으로 얻은 소재를 쓸 테니까요. 읽으시면서 알아차리시고 웃으시기 바랍니다. 이날 리체스터 이야기의 전반적인 진행에 대한 큰 뼈대가 많이 떠올라서 참 좋았고요. 저는 정말 행운아라고 마음속 깊이 감사했습니다. 리체스터 이야기의 진행 계획에 관해서는요, 다음 주 킹스 산책에서 계속 말씀드릴게요. 참, 오늘 오디오북 커버 그림은요, 제가 미리 구상해둔 리체스터 표지 일러스트입니다. 런던에 있는 영국 국립초상화 갤러리에서는요, 그림 그리고 싶은 방문객들을 위해서 종이와 연필을 제공하고 있는데요. 개인적으로 지금까지 본 중 가장 감동적인
예술 행정이자 지역사회 돌봄 정책이라고 생각합니다. 이 초상화 갤러리에서 제공한 종이 위에 그려진 그림 액자, 루시아 파인티의 일러스트라고 하는데요. 그 그림 액자 안에 빈 공간에 제가 좋아하는 연필로 위체스터 다이어리 표지 그림을 그려봤습니다. 인과관계를 따져보자면 결국 제 가족 덕분에 제가 무사히 와패드와 네이버 웹소설의 위체스터 다이어리 연재를 시작했고 영국 국립초상화 갤러리도 감상할 수 있었던 게 아닐까요? 그래서 제 가족에 대한 감사와 사랑을 전하기 위해서 오늘 표지 일러스트레이션을 기획했습니다. 네, 그럼 다음 주에 또 만나요. 아비앙또. PS. 갑자기 사는 게 너무 힘들다는 생각이 드실 때면요. 푸른 나무숲처럼 상큼한 페퍼민트 차 한 잔 드시고요. 다시 힘내셔서 힘차고 행복한 하루 보내세요.